questions. ಎಲ್ಲ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ಆಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ CV ರಾಮನ್ ಪಿ ಕಾಲೇಜ್ ಟೀಮ್ ವತಿಯಿಂದ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. I welcome you all to the team of CV ರಾಮನ್ PU College. My dear students, I am going to discuss grammar points, lessons, and RC questions with you. If you want to score out of out marks in the SSLC, first of all, you must know the question paper pattern, especially grammar points. Grammar is very, very essential to score more marks because you get correct marks there if you have a proper knowledge of English grammar. They are usually, you are all of you, you know, already you have written midterm examination, and most of your teachers have shown you what is the pattern of the SSLC question paper. So that's why I am going to discuss with you what are the main points asked in the SSLC question paper pattern. They are first four questions. First four questions are question number 1 to 4. Questions 1 to 4, they are multi-MCQs. MCQ questions. Usually the first question is question tag. Second maybe, it may change. First year go to second or third, whatever it may be. The second may be language functions. Third one may be if clause. If clause. And fourth one may be either it is collocation or passive voice or syllables. I would like to take here fourth question as syllables. These are the multiple choice questions asked in the SSLC examinations to check the students' questioning technique, whether the child is able. There are three types of questions in any language. First one is confirmation questions. They are called yes or no questions. The first one is confirmation questions. Now, usually we use this is as yes or no questions. Anything if you want to confirm, other now not hack it. Just example. Is it a piece of chalk? We answer it as yes or no. Is it a mobile? Yes, it is a mobile. Is it a computer? No, it's not a computer. Yes or no annodastune answer ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ. So we use confirmation questions. Once again they are called yes or no question. Second one, information questions.
information persons, they require the correct information. For example, as far as second language is concerned, I am going to discuss more about the second language persons because I am teaching second language in one of the schools. So, any type of persons, if you want to ask on these things, I am going to give you all the information. Information persons, they require W and H persons. What, where, when, why, which, who, whom, whose. These are the W persons. And the H persons also are there. They are called how many, how much, how long, how far, how often. These are the 5 questions they are asked in the examinations to get the information from you. So, third type of question is called question tag. This is nothing but reconfirmations of any statement. I want to confirm concrete idea. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ it is a piece of chalk. Always the question tag is added. ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ reconfirm ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ I want to make you sure about these things. It is a piece of chalk, a statement. It is a piece of chalk. ಅದು ನನಗೊಂದು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ isn't it ಹಾಗೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು Swami was a coward boy. See here, Swami was a coward boy. ಹೇಳಿ ಹುಡುಗ ಇದ್ದ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು this is a positive sentence. Now we must have the clear idea that this is a positive sentence. There is no negative statement, negative word not. Therefore, we have to add. So if you want to add a tag here, was, it must be used in the beginning, and not should be added. Wasn't. Then now contrast partner wasn't. Here the person is male. That's why we have to use he. This is the correct person tag for that. Hige, this is either it is present tense or past tense. Again, if the present tense is and are used to make a negative percent tag. If suppose the sentence is there in the plural form, Swami and his friends, they were afraid of darkness. Hagidra, weren't they? Then, hige, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತದ್ದು ಯಾವುದೇ auxiliary ಇದ್ರೆ it is very easy. Identify ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದಾದ್ರೂ auxiliaries. For example, ಯಾವ್ಯಾವ auxiliaries am, is, are. These are used in the present tense. Was and were. These are two auxiliaries. They are used in past tense. For example, I am going to tell you, I am a teacher. ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೊಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಆರಂಟ್ ಐ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೀಗೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಬಳಸಬೇಕು? ನೆಗೆಟಿವ್ statement should be there. Aren't I? I am a teacher. Aren't I? ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ. Other word in all the languages. Either it is Kannada or English. Anywhere, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಿ this one is used. Second one ನಾವು ಹೇಳಿದಂಗೆ is ಇಲ್ಲ. Swami is a coward boy ಅಂತಿದ್ರೆ isn't he ಅಂತ. Suppose Mani and Muni Swami's two friends are there. They were also afraid of darkness. ಅದಕ್ಕೆ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು.
Therefore, Swami and Muniswami are covered up, afraid of darkness, aren't they? Suppose these two things are there. These two are the same thing. One example here, and second one is warrant. E percent ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದನೇದು isn't he ಅಂತ A option, B option ನಿಮಗೆ wasn't he ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಈ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ wasn't he, ಇನ್ನೊಂದು didn't he ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. C option didn't he, D option warrant he. ಹೀಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ as far as this sentence is concerned, ನಿಮಗೆ this which one is wasn't he is the right answer. B option. If you want to write the correct answer for this one, if you want to choose, so ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ which auxiliary is used ಅದನ್ನ ನೋಡಬೇಕು. Then come to the statement whether it is a positive statement or a negative statement. Suppose the positive statement ಇದ್ರೆ negative percent tag ಅನ್ನ add ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಇದು vice versa. ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ. Swami was not a brave boy. Swami was not a brave boy. ಹೀಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ this kind of sentence is there. It is a negative statement. Therefore, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ add ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ wasn't he, was he, was different. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. Suppose if you think was he ಅನ್ನೋದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ statement is positive and negative. Therefore, the percent tag must be positive. ಇದು ಈ ನಿಯಮ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯ ಆಗ್ತದೆ. So, my dear children, be careful about this kind of sentences which have these auxiliaries. ಇದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಎ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಒನ್, ಒಂದಿಟ್ಲಿಟ್ಲ ಅದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯಾವುದು ಆಕ್ಸಿಲರೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ದೇ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಅದನ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಅದು ಯಾವುದು, ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ನಾನು ಎರಡನೇ ಒಂದು ಪಾಠದ ಉದಾಹರಣೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬಾಲೇಶ್ವರ್ help Roma. This is a statement. Baleshwar helped Roma. Here it is a, we don't have any auxiliaries. These auxiliaries are not there in this sentence. ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ನಾವು, so if suppose the verb is there in the V2 form nagide anta tilkonಡ್ರೆ, again we have to choose the correct percent tag for this one is did. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ed ಬಂದಿತ್ತು ಅಥವಾ V2 form ನ one verb is there, so did must be used. Did. Then it is a first statement, so didn't. Again Baleshwar is there. Baleshwar, therefore he. One second. I think you got the idea. Next one. Idana nanu negative is negative or in a vice versa negative statement ಹೇಳ್ತೀನಿ. For example, motorists, the second lesson, motorists did not or didn't stop to help. ನಮಗೆ motorists plural form ಇದೆ, again and negative statement. Therefore, here we want to add a percent tag for this one. Motorists didn't stop to help Baleshwar or Roma. In this way, ಹೀಗಿದ್ರೆ ನಾವು didn't ಅಂತ ಬಂದದಂದ್ರೆ did. Okay, this is again selected for answer. Now the statement from not ಬಂದಿದೆ, already it is used didn't,
statement, negative form. So you have to use plural. Motorists are there, they are in a plural form. No, many drivers, they did not stop. Therefore now suppose Baleshwar Obneda was a single person, therefore we have added he. Ille motorists ಬಹುವಚನ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ it is in a plural form. Many drivers are there, therefore did they. This is the correct question tag. ಇದು ನಾವೆಲ್ಲ as a student ಇಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ if you ನೋಡಿ children, if you want to get 1 mark guaranteed in this on this question, you have to have these ideas and write as many as examples before the examinations. One this to na every form is one this to, was is one this to, amele simple past tense is one this to. Even ella tense if you practice and keep on the 10 examples for each person, each example, definitely you are going to get 1 mark compulsory in this. It is a compulsory question. Okay, my dear children, ಇದನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಬಂದಿರಬೇಕು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಗೇನ್ ನಾಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್, ಇದು ಮೈನಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ನಾಟ್ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇವಾಗ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲಿ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡ್ಲಾರ್ದೇ ಕೂಡ ನಾವು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಫ್ ಯು ಯೂಸ್ 1 mark you are going to get, my dear children. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್. ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ನೊಳಗ ವಿ ಯೂಸ್ ಆಫನ್, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವೆಲ್ಲೋ ಬಂದಾಗ ಸರ್ ಟೀ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇನ್ನೂ ಇಲ್ವಾ. ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ, ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಆಗಿರ್ತದ, ಐ ಆಮ್ ಬಿಸಿ ಇನ್ ಸಮ್ ವರ್ಕ್, ಅವಾಗ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಇನ್ನೂ ಟೀ ಆಗಿಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ. ನಾವು ನೋಡಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಆಗಿಲ್ವಾ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಅಂಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರ್ ಹಿಂದಿ. ಇದನ್ನ ತಾವೆಲ್ಲ ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ದಾದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 1 mark per question tag. Today I am going to discuss these 4 points. ಈ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೊಳಗ ನೋ ಚೈಲ್ಡ್ ಶುಡ್ ಲೂಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಮಾರ್ಕ್. ಇವು 4 ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ, ಈವನ್ ಬಿಲೋ ಎವರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ನಂಗೆ ಏನೋ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಕೂಡ ನೀವು ಗಣಿತ ರೀತಿ ಒಳಗೆ you can easily get 1 mark by identifying the statement positive and negative ನೋಡ್ತಾರೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ you get. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರ್ ಡೀಟೇಲ್ ಇಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ if you do all these things, even your idea automatically you will get the correct mark in the examination, so that you get 1 mark. Do one example. Now the second already ನಾನು ಇಷ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ again and again I am going to discuss these things before the examinations. ಹೌದಾ, ತಮಗೆ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು 2 or 3 times I am going to discuss these things. ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ, suppose if you message me, definitely I give you correct answer for your any question. ಈಗ ನಮಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, question tag is very easy question in all the languages, Kannada, English, Hindi, but especially in English language, second language English, learn compulsory question is asked these things. Then second one, come to second question, compulsory question, it is asked in the SSLC examination, that is language functions. In language functions, now we maatadತೀವಿ, we use so many sentences in day-to-day life. They tell us one specific and definite function for that. ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಕೂಡ we use so many things, so different situations ಒಳಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ
ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತೀವಿ. ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು, ಕನ್ನಡದಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತನ್ನ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತದೆ ನಮಗೆ, ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 1% ಫಾರ್ ದಿ ಏನದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ನೋಡಿ, ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ please come to my, or please join my class. Please join my class. ಇದಿಷ್ಟು ಹೇಳಿದಾಗ ಜಾಯಿನ್ ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನ್ ಸರ್ ಇದು ಹಂಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್. ಯಾವಾಗ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ವಿತ್ ಅ ಪೆನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಟರ್ ದ ರೂಮ್ ಅಂತ ಹಿಂಗ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲೇ ಕೇಳಿದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದು ನಮ್ಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ಪ್ಲೀಸ್, always 90% it is a request. It is a request. For example, ಏನೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ನೋಡ್ತಾನೆ, please give me, ಅದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. may I help, may I come in sir ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸಪೋಸ್ ಇನ್ ದ ಈವನ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ may I come in sir ಅವಾಗ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ ಅವಾಗ ಕೂಡ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಸ್ವಾಮಿ ಅಥವಾ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬಂದ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೈ, ನಿಮ್ಗೆ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆಸನ್ ಇಸ್ ದೇ, ಅಲ್ಲೇ ಬಾಲೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೋಟರಿಸ್ಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ, ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ, ಮೈ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಸ್ ಇಂಜೂರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ 1% ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು 90%. ಇನ್ನು ಇದ್ರದ್ದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ first lesson is concerned. Swami father, he was a lawyer. He made it compulsory that Swami should sleep in the office. Avaga, no, don't escape from me ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದಾಗ don't ಅಂತ ಈ ಶಬ್ದ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಡೋಂಟ್ ಕಮ್, ಯಾರೋ ಬಂದು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ, ಮೇ ಕಮ್ ಇನ್ ಸರ್, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ನೋ ಡೋಂಟ್. ಸಪೋಸ್ ಐ ಸೇ, ನಾನು ಹೀಗೇನಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ಡರ್, ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಆರ್ಡರ್ ಆರ್ ಡೋಂಟ್ ಅಥವಾ ಶುಡ್ ನಾಟ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್, ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಇಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳು ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಾಗ, ಇನ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್. ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಮಾರ್ಕ್ ವಿತ್ ದೆಮ್ ವಿತ್ ಸಚ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ. ಆರ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ನೋಡಿ ಇದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಡೋಂಟ್ ಅನ್ನಿಸ್. ಯೂಸ್ವಲಿ ಡೋಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಆರ್ಡರ್. ಇಂಥದ್ದು. ಇನ್ನ ಇದನ್ನ ನಾವು ಯಾರೋ ಒಬ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಮೇ ಐ ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಪೆನ್. ನೋಡಿ, ಮೇ ಐ ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಪೆನ್. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಜು ಕೂತ್ಕೊಂಡ, ಸಪೋಸ್ he has no enough ink in his pen, ಅದಕ್ಕೆ ಮೇ ಐ ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಪೆನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ, ಇದು ಕೂಡ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕರೆ, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಲಿಟಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್. He is seeking permission. ಈ ವಾಕ್ಯದೊಳಗೆ seeking permission. Because he wants to use the pen of his friend. ಅದಕ್ಕಾಗಿ so he is asking for permission or seeking for permission.
ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. The question paper setter itself has given this kind of statement asking for permission. ಈ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು if you don't mind if I use your pen ಅಂತನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳುವಂತಹದ್ದು ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಮೇ ಐ ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಕಂಪಾಸ್, ಶಲ್ ಐ ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಬುಕ್, ಶಲ್ ಐ ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ನೋಟ್ಸ್, ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಯೂಶುವಲಿ ಸೀಕಿಂಗ್ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು. ಇನ್ನೊಂದು ಸಪೋಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅನೇಕ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇದೆ, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಆರ್ಡರ್, ಸೀಕಿಂಗ್ ಪರ್ಮಿಷನ್, ಎಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ? ವಾಟ್ ಯು ಮೇ ಚೂಸ್ as a function. What is the function of this statement? Yes, you can use giving permission. Giving ಇದಕ್ಕೆ ನೀವಲ್ಲೇ ಗಿವಿಂಗ್ ಪರ್ಮಿಷನ್, ಗಿವಿಂಗ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನೀವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಚೂಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಏನ್ ಹೇಳ್ತದ? ಮೇ ಐ ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಪೆನ್? ಎಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್. ಸಪೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು ಡೋಂಟ್, I don't allow you once again order or disagree. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಗೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, here also request is there but seeking permission. ಇಲ್ಲಿ he is giving permission to use pen. ಅದನ್ನ ನಾನು imperatively if he says don't, suppose don't use my pen, don't use it, ಏನಾದ್ರು ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ disagree, you know, disagree. This is how ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸಪೋಸ್ ಯು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಇಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೀಪ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ರೀಡಿಂಗ್. ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯು ಫೇಸಿಂಗ್. ಓದಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವಾಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ದೇ ಡೂ, ಯೂಶಲಿ ಗೋ ಆನ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಬಟ್ if you want to prepare for the examination, ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದಾಗ first you collect all the information, different examples, and then read, write. Any mistakes again, if you go take all these your written materials to the teachers, let them check by them. ಅವಾಗ ನಾವು ಸರ್ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು definitely we check and what mistakes you do again and again you do all these things. Disagree. Suggestions and suppose if you follow, if you get up early and read, you get more marks. This is the statement. Now here suppose a child comes, sir, please give me some idea or directions. I say, yes, if you get up early in the morning and start reading, definitely you will get more marks in the examination. What is the message does it give? Yes, it is surely we can say, sir is giving suggestions. Examples. If in the Prarabha, most of the examples, they tell us that about this is nothing but suggestions. Or one more word can be used for this one, advice. So these two examples. Suppose one more example is asked last year, before last year. For example, sir, how can I reach bus stand? How can I go to bus stand? Please tell me the correct way. Again, seeking for direction. Sir, I don't know the exact route. Please show me the route of. Tell me a route about railway station. Route. How can I reach the railway station? At that time, this is seeking for direction. Sir, nange ondu helkodi. Nanu ee bus stand nodile yaa reeti hogbeku anta
Yes, this is about seeking direction ಅಂತ concept ಒಂದು. ಇದರ vice versa ಇರ್ತದೆ. Seeking direction ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೋದು. Sir, I don't know where is the office. Please tell me where is the office. DC office in Dharwad. ಈ ಕೇಳಿದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದು ಅವನ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು direction ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು seeking direction choice ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ vice versa. Please go straight, take a left turn and move for a little and 100 meters. Again, take a right turn. Then you face a big building, that is that office. Or that place giving direction. Opposite, giving directions. Even for cooking also. One girl, she asks her mother to prepare. Mommy, I don't know. Please give me some hints. Please tell me how to prepare a pulao. That seeking direction for that advice. First you take a bowl of rice and chop all these vegetables, keep ready, and use some spices. Boil all these together, fry for some time, and add water to that. Then you add the wet rice. Then keep it on a low flame for 10-15 minutes until 3 whistles you get. I think giving direction to that. One magu ban kelta, sir, please tell me how to score out of 4 marks in the examination. At that time, avanu keltane seeking information or direction. Seeking direction no place is there. Seeking information. Sir, I always get less marks in this question. So please tell me how to write a proper answer. About seeking information. Confusing irangilla. Information. Examples you can the first one is request, order or command. Yes, giving direction, seeking permission, giving suggestions, giving advice. In the examples, so at least 5% papers, previous question papers, if you have and solve them, definitely you come to know the correct idea of language functions. Next lesson, once again I want to take all these things. Once again I want to discuss these things. Even the request, order, seeking permission or asking for permission, seeking direction or information, giving directions, agreeing, disagreeing. In the example, definitely nimge 1 mark. Language function is concerned, multiple choice. Definitely you get the idea and you easily select the correct answer and get 1 marks. There is no chance of losing a single mark there. Next, one more point I would like to discuss today. Already your teachers might have taught all these things. Consider it class. Suppose most of the children they are confused. Kannadadolage sakast example idaವೆ. Suppose ನಾವೆಲ್ಲ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಕನ್ನಡ medium students, even English medium they usually they talk and they get correct idea. But Kannada medium students rare ಅಂತ ಒಂದು example. ಏನದು? ನೀನು ಕರೆದರೆ. I want to use a little Kannada. ನೀನು ಕರೆದರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದರೆ. If you call me. If ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು rare ಅಂತ. If you call me. No, it is a present tense. It is a present tense. If such examples are there, present tense idaga, now I will come. I will come. This is will formula should be there 100%. ನಾನು ಬರಬೇಕು ಇದರ ಅರ್ಥ ನೀನು ಕರೆದರೆ
definitely I will come. This is example. Present tense ಹೀಗಿರ್ತದೆ. ಕರೆದ್ರಿ ಇನ್ನು ಕರೆದಿಲ್ಲ. Suppose whenever we meet, if you call that time, I will come. ಹೌದಾ? ಇದನ್ನ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ನಾವು past tense ತಗೊಂಡ್ರೆ, if you called me, if you called me, one example, that's all. If you called me, ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. If you called me, we met last time. ಯಾವಾಗ yesterday or before yesterday we met. At that time, if you called me, you know, called, it is a past tense. Past, very easy. ಯಾವಾಗ whenever you find V2, don't confuse at all. Only would is used. Would. Here present tense, will is used. If the suppose the sentence is there in the past tense, I would come. I would come. ಕನ್ನಡದಾಗ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಅಂತಿರ್ತೀರಿ, ನೀನು ಕರೆದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಬರುತ್ತಿದ್ದೆ, ಕರೆದಿದ್ದರೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೀಗೆ would. ಇವು ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. 10th standard is concerned, often I have seen more than 20 years, this type of question is not at all asked in the SLC examination, but the third improbable question is asked. ಅದ್ಯಾಗೆ? If ಈಗಾಗಲೇ impossible, improbable ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. Here there is a chance, ಕರೆದ್ರೆ ಬರ್ತೀನಿ, 100% chance is there. Here it is not also practically it is not possible. ಆದ್ರೆ ಕರೆದಿದ್ರು ಬರ್ತಿದ್ದೆ, already it is over. In only to improbable one example ಇದೆ. If you had, because it is already over, now ಮುಗಿದು ಹೋದಂತ example. Last week we had met there. We at that time, if you had called me, ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅವತ್ತು ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ದೀವಲ್ಲ, on that day, if you had called me, he had called ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. This is very very important. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. Suppose if you have no idea about these things, only think about this auxiliary of the past perfect. Past perfect auxiliary had is used. If you had called me, ನಾನು ಅಂದು ನಿನಗೆ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದರೆ, ಕರೆದಿದ್ದರೆ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ. ಅವಾಗ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ, if you called me, I would have come. I would have come. We would have ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಇಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಲರಿ. ಏನಿದ್ರ ಅರ್ಥ? ಬರಬಹುದಾಗಿತ್ತು. If you had called me on that day when we met, ನಾವಿಬ್ರು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ನೀನು ಅವಾಗ ಕರೆದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಬರಬಹುದಾಗಿತ್ತು. I would have come. ಇಂಥದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, if you had brought camera, if you had brought camera, we would have taken. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ V3 ಅಂತಕ್ಕಂಥ, we would have taken beautiful photos. Now if you had read that lesson, read that story, you would have get full marks on that lesson. ಆ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ನೀವು, if we had brought mobile, if your father had given you a mobile, and think that we would have played games. ಆಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ನೋ ಚಾನ್ಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್, ಓನ್ಲಿ ಅಸಂಪ್ಷನ್, ಬರೀ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡುವಂತದ್ದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್. ಇದನ್ನ ಒಂದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಪೋಸ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ದ ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗೆ ಸಪೋಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್. ದಿಸ್ ಟೆಲ್ ಅಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಯೂಶುವಲಿ ಇನ್ ದ 8th standard question paper, these type of questions asked. 9th standard we are going to grade it, but 10th is concerned, always this is used. ಇದು ಒಂದನ್ನ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 5 ವರ್ಷದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, all the examples if you see, definitely this is mechanically we are going to get 1 mark. Definitely it is possible. ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ನಾವು if clause ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ.
compulsory question asked in the SSLC examination. So be careful about these things. Only this third if clause is asked in the examination for this year also. Already you have the model question paper has been released by the SSLC board. So go through the examples and get the clarification by the teachers. You definitely one mark easily you are going to get. Come to syllables. Fourth question. This is also asked in the SSLC examination. Even some teachers they don't know why this is asked. What skill it tests the child. ಮಗುವನ್ನ ಯಾವ ಸ್ಕಿಲ್ ಅನ್ನ ಇದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ರೀಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದಕ್ ಬಂದಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌ ಮೆನಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ they are called usually SSLC is concerned monosyllables. I am going to discuss and tell you monosyllable. One is monosyllable. Second one is disyllable. Now dioxide and the third one. Tri and trisyllable in quadra, pentam, indela. Now, usually these three mono, di, and tri. Even still, the examples in the set marker. The usually 4% are asked. 4 words are given to you. You get 4 examples. I am going to show you. For example, one example. This is chalk. Chalk. It can be easily identified. Now, chalk is a hang pronounce chalk. There are 2 things. You can easily identify chalk with help of claps. Chalk. Only one clap you can. One claps in the one day. In Kannada, chalk. Suppose you get Kannada Bhashe, chalk. First one is there. Just which vowel sound is there? You don't take the vowel sound there. One day, cha, sound is there. Most of the 99.9% English words have the last syllable is consonantal sound. Consonant how many vowels have been used? Only one vowel. Therefore, it is monosyllable. Mono, andre we can't divide a word into 2 parts. Chalk. One example: chair, pen. Chair, class, room, bus, ground. Hinta example ತಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇದರೊಳಗೆ chalk ಆಗಿರ್ಬೋದು, pen, this bus, room, class, house, this. ಹೌದಾ? ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆಲ್ಲ ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಗದ್ದ. So you can use your chin. If you want to utter, use ಇವನ್ನ ನಾವು pronounce ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ just keep your hand or palm and touch your chin. So pronounce it. For example, pen. Once that comes, chin comes down. Bus. Once. Room. Once. Even just how many times the chin comes down? That tells us whether it is a single syllable word or mono or tri. These are the examples for the monosyllables. Next ನೋಡಿ. For example, student. Student. Think.
ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದರೊಳಗೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ you can easily identify there are two parts. Early, how where to cut the word from student. Teacher. Teacher. This is another example. Table. Table. ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ನಾವು syllables ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಅನ್ನೋದು whether the child is able to split correctly ಆ ಶಬ್ದನ ಒಡೆಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತದಿಲ್ಲೋ how many parts can be identified and easily ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ to test the ability of the child reading ability ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಒಂದೊಂದಷ್ಟು ಶಬ್ದ ನೋಡೋಣ man one example is there monosyllable you can't divide it manage two parts are there managing yes how many are there managing 1 2 3 three parts are ಹೀಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಒಂದೇ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದರೊಳಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ monosyllable word from the given four at that time monosyllable 1 trisyllable 2 trisyllable 1 again 2 which one usually what how they ask three disyllabic words they give and one monosyllabic word is given they ask you identify one monosyllabic word suppose in ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ words yes pen bus broom and duster for example identify the disyllabic word they ask disyllabic you can't divide these three words into parts so only the one word that makes you they tell you that it can be divided into two parts ಹೀಗೆ ನಾವು ಇವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ರೂಢಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ so keep 10 to 15 example 10 example for these things 15-20 examples you collect and identify mark ಮಾಡಿ this comes under mono this comes under di and this comes under tri ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ರೆ definitely very end of the end session in a naale exam tomorrow I am going to face the examinations once you see all these examples ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ there will be no confusion in term definitely you get correct marks for this things ಇವು ನಮಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಈಸಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಟು ರಿಟೈನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಕೀಪ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೆಮರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಗ ಬಂದಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನ ಕೊಲೊಕೇಶನ್ ಕೊಲೊಕೇಟಿವ್ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡನೇ ಪಾರ್ಟ್ ನಾವು ಬರ್ತದದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಲೊಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ do as directed ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಾಡಿ second question here first 4 question 4 marks here ನಿಮಗೆ 15 questions ನಿಮಗೆ sorry totally we have 18 marks question for grammar out of 18 4 are this 12 marks 12 marks totaling 10 marks 10 questions will be asked on different examples otherwise we one go collocation ಇದು ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು we have so many collocative words in
ಕನ್ನಡ ಆಲ್ಸೋ, ಕನ್ನಡ ಆರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರ್ ಹಿಂದಿ, ಇವುಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್. ಕೊಲೊಕೇಶನ್ ಸಹಜ ಸಂಬಂಧಿತ ಶಬ್ದಗಳು, ಈಸಿಲಿ ದೇ ಗೋ ಟುಗೆದರ್, the two words go together and give a specific meaning ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸಹ ಸಂಬಂಧಿತ ಶಬ್ದಗಳು ಅಂತ ಕೊಲೊಕೇಟಿವ್ ವರ್ಡ್ ಆರ್ ಕೊಲೊಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು, ಟೈಮ್, it gives a specific meaning. Time ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ what is the time now ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಟೈಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವರ್ಡ್. ಇದು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಶಬ್ದ ತಗೊಂಡು, ಸಪೋಸ್ ಟೇಬಲ್, it has its own meaning, it is a specific meaning. ನಮಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ಎರಡು ಐಡಿಯಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. It gives a different meaning, it gives a different meaning, but if you join together, ಎರಡನ್ನ ಕೂಡಿಸಿದಾಗ, definitely if you join together, it gives a third meaning. You get the third idea, different idea. That is called a collocation. But time related ಯಾವ ಇದಾವೆ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ, ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಗೆ. ಈಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ one more example. School, this is the root word. School, you know that, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸ್ಕೂಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಂಟಿದ್ರೆ just easily you can add, oh he is a school. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್, ಸ್ಕೂಲ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್, it can be easily added. One more example, allon bus bartide, yellow bus is coming, that's why school bus. Suppose a teacher is coming, school teacher. School building, school master. These are the collocative words for the school. ಹಾಗೇನೆ ನಿಮಗೆ ಸಪೋಸ್ 10th standard students, ನಿಮಗೆ you have these examples in the lesson number 8, that is where there is a science, there is a hope of survival, science and hope of survival. That lesson at the as a homework or do as a project work on these things that they have been asked. ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿಕೊಂಡು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೇಸ್ ಅಂತಿದೆ. ರೇಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ RAISE, ರೇಸ್ one word is asked. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರೇಸ್ ಅಂತ, ರೇಸ್ ಅ ಕರ್ಟನ್, ರೇಸ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಕರ್ಟೇನ್ ಅಂತ, ಕೆಲವು ಪರದೆನ ರೇಸ್ ಅ ಕರ್ಟೇನ್, ಇನ್ನೊಂದು ರೇಸ್ ಡೌಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ in that lesson, yes, the doubt was raised by the experts, the political leaders, how to detect the violation of exploding bombs under the ground. This raised doubt. ಇಂಥವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ easily you get the correct idea regarding these things. ಇಂಥವುಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. For example, one more example ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ serious ಅಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಇದೆ. One word is there. Serious subject. You can add serious issue, serious matter, serious patient. So these are the easily, you can add and get the third meaning. Hinda example ನಾವು ನಾವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ afraid ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Afraid of what? Afraid of wild animals, afraid of darkness, afraid of water, like that. ಒಂದು ಅಂತ ಶಬ್ದಗಳ ಮೇಲಿಂದ the option is given at the left side of the question. One word, for example, raise, it is given in the left side of the question. Again, 3, curtain, table, yes, book, then pen. One word, 4 examples are given. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ದನ್ನು select ಮಾಡಿದ್ರೆ which easily give us the correct
meaning of one word. ಅದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಗೆಟ್ 1 mark for that. ಇವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ if you write as many as examples from the textbook and keep the notes ready, definitely ನೀವು ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ. ಒನ್ಸ್ ಇಫ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ನೆನಪಿದೆ. ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ನೆನಪಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಸ್ತು ಕಾಣ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ ಸಮಥಿಂಗ್ ಯು ನೀಡ್ 2 things. One is eye, second thing is sunlight. ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ನೈಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಮೂವ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವೆರಡೂ ಇಲ್ಲೂಲೇನೆ. ವಿದೌಟ್ ದೀಸ್ 2 things ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಸಮ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಲೋಸ್ ಯುವರ್ ಐಸ್, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ರು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಯುವರ್ ಓನ್ ಹೌಸ್, ಯುವರ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಯುವರ್ ಟೀಚರ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನೆನಪು ಬರ್ತಾವೆ? ನಾವು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಇವುಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ದ ಇಮೇಜರಿ ಈಸ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರೈನ್. ಹಾಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾರಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ರೀಡ್ ಅಂಡ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಎಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದಾಗ ಕೂಡ ಎಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಥೆರಪಿ ಇದೆ. ನೀವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ ದಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕಲರ್ ಥೆರಪಿ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್. ಈ 5 marks you definitely get. Either it is first language or second language. Namge in India we want to learn English for communication purpose. Now idennella ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ? ನಿಮಗೋಸ್ಕರ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ? ಸೊ ಮೇಕ್ ಯು ಸ್ಪೀಕ್. ನೋಡಿ, ನಮ್ ಗಂಡ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನಂಗೆ, ಒಂದು ಸೆಮಿನಾರ್ 3.7 million ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್. ಇದನ್ನ 4 billion million ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ the English speaking people, you have the chance. Suppose one language if you know, you are going to the earner of our nation. Along with marks, try to speak English with your teachers, with your students, with your friends. Wherever you get the chance, try to speak. That is the main aim of English. Thank you. I am sure that most of you have got the solution for the problems you face. Suppose you just send message to that link. Definitely we are going to give you answer to the message also. Thank you for listening to my speech. Thank you. That's